Плиз. Плиз. Записваме, момчета. И пускаме. И се връщаме в играта. И сега имаме да говорим с някой важен човек в нашото казино. На масата имаме за взимане нещо. My wartime communications from he's been sending me messages like this for the last year. Писмо от Салвадор Лимонес. I have word that you arrived in Rubalcaba safely. This is great news, as your service to the LSA may now continue. I am pleased to report the successful hatching of the eggs you liberated. The hatchlings, which Eva has named Manny and Meche, are quite healthy and eager to serve our cause. With luck, my next letter will be borne to you across the sky by these young gossamer wings of truth. For the revolution, Salvador Limones. I'm not done reading it yet, but maybe later. Та, Салвадор ни е изпратил това писмо, което мисля, че беше много дълго и много смешно. Този говори изключително смешно. Супер забавно говори. Можеш Calavera, it is indeed a great day for the revolution. Say hola to little Manny, the first enlisted messenger to serve the LSA. Please feed him some breadcrumbs and send him back quickly, so we may know that our maiden flight was a success. Обучили са гълъбите вече. Manuel, I am sorry to hear that you have not heard from your Meche. You must be patient and let your heart remain open. If it is meant to be, you will someday be reunited. Ha! He still thinks I'm in love with her. Manuel, we have found the head of the serpent. His name is Hector Le Mans. Once a small-time racketeer, he has grown fat and powerful by robbing the newly dead. Watch out for the name Hector Le Mans, Manuel. And be careful. Dear friend, our movement now has true momentum, and our numbers are rapidly growing. Much of this is due to our communications and intelligence systems, both of which we owe to you. In light of your contributions, I would like to announce your promotion to Special Agent status. I, Salvador Limones of the Lost Souls Alliance, salute you, Manuel Calavera. You are a great ally in this noble revolution. Вече сме Special Agent. Great news. We've discovered a new secret talent of our tiny messengers. We don't know how they do it, but these mysterious birds can actually find their targets just by looking at a photograph of the addressee. To celebrate, Eva has made them all little berets. I'll send you some pictures. Manuel, I am troubled by reports of you buying the automat and converting it into a nightclub. It's fine for you to be comfortable in Rubalcaba for your long stay. But I pray you haven't lost sight of the larger goals. It is not this world, but the next in which our true glory lies. Както и да е. Тук, между другото, имаме супер смешно нещо в нашото бюро. Lady Luck. Долу в залата има по принцип играят на рулетки. И ние от тук им правиме... Че долу в залата има рулетки и от тук им правиме мръсно. И то е много мръсно. За да им вземем парите. И тук голоте се, разбира се, на пияно и ние се пускаме по-хора пета по-дъпи. Писмото. Тук, разбира се, можем си говорим с голоте си да ни свири на пияно. Сега ще обикаляме много и ще говорим в този около 1 час, момчета. Обещавам ви, че ще има много разговори. Quiet night, huh, carnal? Day of the Dead ain't good for business, Chief. But last night, remember last night, Manny? Oh, wait! What's that you're playing? Oh, this is just a little, you know, love song for a special lady. Sing a little bit of that song, why don't you? Well, I only have this part. Медено гласче, пее ми като Славейче за ушите ми си. I like it. Славейче за ушите ми. You think she'll come in tonight? Who, my special lady? No, Meche. You know what, Manny? I think she will. I got a feeling tonight's the night. You know, when we leave, I'm actually gonna miss this place. Ah, Manny, why can't we just stay here? We got our fancy club, we got 3 squares a day. Max lets me take the bone wagon out on his kitty track once a week. Plus,
We look good in these clothes. Gladys, I can't Момчета, live in this даже world това, forever. че It's not сами where си I belong. слагате, I've got to ако, find принцип, Meche and ако help гледате her. долу Because сме if it с weren't for правила на me, стрима, she'd have been on that което train a принцип year едното е ago. не си слагайте Okay, сами Manny. цензура, всички знаеме за какво става дума, Well, като го I'll let you казвате. get back to practicing. I don't Така че, need to practice, man. просто I'm опитайте да не го правите. good. Не е нужно. В смисъл, можете да кажете каквото и да е нещо смислено и без да Amarillo de oro. A very използвате fine псевдония. liqueur filled with solid gold flakes. Yes, I better take this with me for safekeeping. Тук се взехме алкохол и ни казаха, че в алкохола има злато. Това е... Хато водките са злато. Ако знаете, има водки, които има злато в тях. И това е някакъв такъв тип алкохол. Тук можем да говорим с този мафиот. Mind if I sit down, Charlie? Of course not, Manny. 12 правило, да, it is братле, your доста силно. club, right? Братле, ще те банна след малко. Right. So what are you doing in it? Didn't I tell you not to come back until you can pay your bar tab? Oh, or they kicked me out of that cat track for printing fake betting stubs. Заключи So си го, now I да. have to come here, Manny, which I love, which I love. How did you print fake betting stubs? With this. Също му Isn't открадем това. she beautiful? The last time I was incarcerated, I shared a cell with the most dishonest con man I ever met. He was strictly small time, and I managed to steal this from him quite easily. Thanks. You never know when this may come in handy. Hey, give that back to me, Manny. Maybe once you settle your bar tab, eh, Charlie? Oh, Manny. What else can you counterfeit? Nothing, anything. Нищо, всичко. So can you make passports? Manny, you still think Лични like a карти можеш living да man in правиш. so many ways. No soul needs a passport. We are all citizens of the same nation, and our king rides a pale horse. So no passports. No, that little hologram is so tricky, you know? Не мога да правя холограмата на лични карти. How about driver's licenses? Sure. Just give me a recent picture, $50 in about 2 weeks, okay? When I think of something I need, I'll come back. I'm not a wishing well, Manny. Why aren't you over at the roulette tables? The roulette is for lonely widows and Frenchmen. Wait, Why no don't you get power. some slot machines, Manny? Everybody, darkness. old women, Мерси, little братле, children, they за all фаула. Надявам се, love че ти е slot интересен стрима. machines. And I have a system, an infallible system for beating them. I'll think about Това, it. това в момента не е вече важен разговор, но I can tell when you're just humoring me, you know? играта е от Steam, да, аз съм си я купил. Но по принцип, ако имате общо старата и версия, общо може, че в принципи не е направо. Има много малка разлика, по принцип, All my friends are lonely widows and Frenchmen. Except me, 15 Manny. годишната I'm игра here и to тази keep you игра. sane. Изключително малка разлика има, можете спокойно да си играете старата игра без да купувате тази. Много интересен стрима. Радвам се, братле, че ти харесва. That's nice That's a suit. nice suit. Where'd you steal it? Manny, if you learn to play the odds like Chowchilla Charlie, then maybe you too can have a suit this fine someday. Tell me your system, Charlie. I can't tell you my Съжаление, трябва сега да водим тези Just всичките разговори. this. You have to become one with the bandit, Manny. You да ми have to кажат get важните inside неща. the machine and make it want to pay. On second thought, stay away from my roulette tables. I think slot machines attract an undesirable element. Oh, well, we're all undesirable, Manny. Yeah, but your credit's no good to boot. Well, I've got a club to run, so
Oh, yes. Please, Manny. Get on with your glamorous life. Сега тук си говориме с шефа на полицията, който играе на рулетка. И по принцип, ако искаме да го изгоним, правиме така, че дойде да губи на рулетка. Police Chief Bogan, Rubacava's finest. Rubacava's only, for that matter. Everything okay down here? I'm going to need some more chips if Monsieur Lucky does not call it a night soon. Тук с тези не знам дали мога да говорим. Сега ще изгоним шефа на полицията и ще е бесен, между другото. Като се качим горе и направиме така, че шефа на полицията да загуби. Защо ли седи зад полицая? Сигурно, защото е черен. За кой става дума, братле? Така. Сега правим мърсно на господин полицая. Къде ми е това? Така. По-бързо, по-бързо. Бягай. И не го боли кръка, момчета. Искаме да играем за тази тук така рулетка, той е на нея. Le 36, rouge, Peripas, 36, red. Можем да натиснем магнита, за да изгуби полицая. Чакаме да светне тази лампичка тук за тази рулетка и ще прецакаме полицая. Искай да обречем за реал. Look out below. Le numéro gagnant, le 9, rouge, impéré manque. 9, red. This is an outrage. I bet on number 2. Why didn't it come up number 2? Ah, monsieur, je suis vraiment désolé. I do not pick the winners. These things are all controlled by the man upstairs. Well, please tell the man upstairs that Police Chief Bogan was very upset when he left. And when he returns later this evening, he would prefer to have better luck. Oui, monsieur. Bonsoir. I will definitely tell him. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. И сега си продължаваме. Вече трябва да излезем навънка и да почнем да говорим с хора. Като първо говорим тук с тази маска се каже. Лола е... Evening, Lupe. Hi, Manny. Лола беше другата I маска. have to tell you about my new organizational system for the coats. Иска да ни обясни за по какъв начин е измислила да организира якитата в това нещо. Имаме нов сабскрайбър, който е... Може би Dire Raven. Братле. Мерси за фаула, надявам се ти харесва стрима. Говорим си с Лупе за това как тя обича да организира якитата в гардероба. Manny, сега ще я питаме и тя ще ни говори 20 минути. You're supposed to say, yes, I think tonight's the night. Yes, I think tonight's the night that you finally go nuts. И защото from всички waiting са for the с бели grand кости, а entrance тя е of с Miss лилави Mercedes кости. Calamar. Единствената в играта с лилави кости, между другото. Let's try that again, shall we? Think she'll come in tonight? Yes, I think tonight's definitely the night. Thank you. It's my fault she's out in the woods alone, you know. If you say so, Manny. Bogan looked mad when he left? Yeah, what happened? Hey, we all run out of luck eventually. Careful, Manny, or you're gonna get us shut down. Не subscribe our да, извинявам се, ако аз съм го казал това. Нямаме в моя канал бутон за subscribe, имаме само за follow. Това не е YouTube. Така. How's the float tonight? We're dead tonight, Manny. Everybody's back home for the day of Днес the сме dead, I мъртви. guess. Ние по Except принцип for the сме casino. мъртви. The casino's hopping. Why is it that all the people who don't go home are the same people who just love to gamble? Well, I guess when you've got nothing to go home to, you've got nothing to lose. Hey, we should put that over the door. Това трябва да го сложим над вратата.
Сега гледайте какво ще ни говори. Как значи, обясни ни за системата, по която подреждаш якитата. Okay, tell me all the details about your new code check system. Yay! Okay, I found all these plastic tiles in the back, left over from the automat, and guess what? They all have numbers on them. So what I'm doing is, I give one to everyone who checks a code in and... Manny, you're not even listening to me. I go to all this work organizing your coats, and you don't even care. Lupe. Forget it. Don't pretend to care. No, I want to hear. Hup. Oh, I'll tell someone else about it. Someone who cares. Please, Разкажи ми tell пак me all за about your new системата. code check system, really. Don't patronize me, Cal. Everything okay back in the land of fur and fedoras? Everything's in order. It's beautiful. I can't wait for people to come in and try the new system. It's so cool. Okay, back to work. Okay. И така. Вече можем да излезем навънка, се разходим из града, който ви казах, че е сравнително голям, но първо това видео. Mechi? Manny, help me. I've been lost for so long. Why didn't you look for me? I did. You ran off. Why? Because you said I was no good. I've been all alone in the world for a whole year. And it's all because of you! Също това беше Гарван, който прилича на мече. Не може да лежиш по-бързо. Няма проблем, братле. Оправяме се. Стабилни сме. Музиката, момчета, колко великолепна си игра. И пак ще навари от водата тук капитана. This gonna be an annual thing with Всяка you, година ли Manny? ще го правя това? Every Вика day с of тебе. the dead, you toss your bones into the drink and I fish them out. I don't plan to be around that long, Velasco. As soon as I find out where that ocean liner's going, I'm after it. Ho ho! That ship's going to Puerto Zapato. That's the other side of the world. Ain't no ships going out that way but the old limbo here. Така е, братле. But nothing. If the limbo's my Гарвана only hope, прилича then на I'm already мече, on board. докато е стъпил върху бинокъла. Good luck, son. That's all I got to say. Тъп, важният разговор сега с него е по какъв начин можем да се махнем от този град. И общо взето важните работи сега ще ги по принцип открием от него. Alright, so I'm ready to sail. On what? On the limbo, man. Let's go. Manny, the Limbo's not a passenger ship. She's small cargo, son. And every hand on board works. Възможно е, братле. I'll work. What are Ще your работи на кораба. skills? Sales and restaurant management. Hey, there is one opening on the Limbo's crew. Yeah? Yeah, it's in the engine room. And your buddy Glottis would be perfect for it. But he'd have to get Глото his ще е own идеален за tools. работа на кораба ни. Okay, if I get Glottis some tools, can we board? He can, yes. No offense, Manny, but there's just no place for you aboard the Limbo. She's fully manned already. In fact, her whole crew's on board, ready to sail at dawn. Except for that one guy. Who's the one guy who hasn't boarded yet? Yeah, well, Seaman Naranja's a little late, but he'll be here before they sail. What job did Naranja have? He ran the galley. Aha! Restaurant management. Yeah, it's similar to what you're doing now, except the fish is fresher on the Limbo. What if Naranja doesn't show up? I can fill his spot, right? Manny, you're not even in the Maritime Union. I know that, and you know that, but we're two guys who can keep Музиката е жива, secrets, да, right? братле. В Glottis смисъл, is exempt, but the captain will правена ask от for your card.
And if you don't Оркестър have не е one, правен на they'll serve you to the sharks like chum. And what's worse, синтезатори. I'll get fined. That's a tough union, boy, and I don't mess with them. So let me get this straight. If I get Gladys some tools, Then I can get him a job on the limbo. and if Seaman Naranja doesn't show up for work, But he will, and I get a Maritime Union card, which you'll never get. then I can sail on the limbo in the morning. Jeez. I guess so. What kind of tools does Gladys need? Authentic CB equipment only. Сега, разбира се, когато свършим разговор, ще ви обясня накратко какво сме си казали с капитана. Ако някой от вас Where do I не е get сварил да authentic прочете CB или чуе. equipment? Why don't you ask a CB? Afraid of getting stung? Ти каква смешка каза. Where do you think Naranja is? Probably home selecting recipes for the trip. What's going on in that bottle? A tugboat? This happens to be a perfect scale replica of the SS Lumbago. I'm just having a little trouble getting the walking beam to fit in the neck here. That's funny, because a lumbago is usually more of a problem in the lower back than the neck. Yeah? Nothing. I'd better go finish packing. Lumbagoто. You do that, son. Така, това, което сега научихме е, първото, за да можем да отплаваме от тук с кораба, трябва първо да намерим инструменти за Глотис, който да стане механик на кораба. За да можем ние обаче да бъдем на кораба, трябва да си намерим карта, която да доказва, че сме, нали, от някакъв си юнион там, нали, на работници. Освен това, моряка освен това, по принцип, има, нали, по принцип един моряк, който го няма в момента. Трябва да се погрижим този моряк да не дойде на работа. Това трябва да направим. Значи моряка не трябва да отиде, да намерим инструменти за Глотис и да се намерим карта, че сме част от някакъв си Worker Union. Откъде изляза в момента? И сега имаме много обиколки, за да го направим. Даваш ли си личния си имакъм? Братле, значи долу на стрима мисля, че го има. Значи първо 100% отдолу на стрима има моята Steam група и в нея, ако видиш мене, можеш да ме добавиш, когато ми е възможно ще добавя и аз. Стига да имам място, защото мястото малко свършва за хора. Тук не можем да отидем, това е било стълбата, по която влизат в онзи кораб, който отплава. Тук мисля, че сега беше точно пътя. Max's giant cat racetrack. How's a regular guy with 3 roulette tables supposed to compete with that? Така. Видях, че ме добавя, братле. Когато свършим с стрима, обещавам ти, че ще добавя и аз. Така. Да. Тук за в момента ще намерим този моряк, който трябва да се погрижим да ни отиде на работа. Което сега не можем да направим, но поне ще го видите кой е. Няма нужда, братле, от помощ, ще кажа когато има нужда от помощ, не се притесняй. Имаме време. Значи този моряк, през цялото време, докато му правят това, нали, татуировката, си пие алкохолче, трябва да му, леко казано, трябва да му по принцип отровим алкохола, това става после. Той си шорва. Така че тук в момента нямаме работа никога. Това не можем сега да го вземем. Този е моряка, значи. Тук в момента нямаме работа. Знам, че в принцип левела си трябва да... Общото знам, че е с левела това, братлева Steam. Понякога, когато ми трябват още места, го правя. 300 мисля, че и няколко човека имаме в момента. Имаме място, мисля, че за в момента 350 човека. След време, за съжаление, ще трябва да дигаме пак левели. Иначе бяха 200 в началото. И такива неща. Продължаваме да обикаляме из този град, нали? Всъщност там изпуснахме нещо важно. Сега се усетих.
Първоначално това, което ще правим е, че ще обикаляме. За да видим всяко място и когато сме видяли вече всяко място, ще почнем един по един да решаваме всички пъзели. Не бе, отива и стрелкичката. Тук е. Мисля, че тук беше точно да е колизеума с състезанията с котки. Състезанията с котки, това са големи принципи, е толкова точно големи котки. Като тук нещо пише, което е важно после за единия пъзел. Какво нещо пише тук? Няма нужда, брате, да ми гифваш карти. Beloved Sanspoof, this regal and majestic feline was a record until her career was when the Добре, това значи е важно после да го прочетем. Как ти да е? После ще го прочетем това. That smell is peor que la muerte. Тук разбира It се има says взимане. revolutionary design leaves can-ages safe and smooth for Kitty. Ярен всяко. Значи това между другото е на тези котки, които бягат. Това пичове им е пясъка. Тук влизат, хапват, нали, разбира се, от тези големите консерви и тук акат. Което е смешното. Това им е пясъка, в който акат. Всичко е измислено с супер хумор в тази игра. Те, значи, в принцип това нещо по принцип е важно тук, така за после. После, когато му даде времето, ще го прочетем. Сега това, което трябва да направим е, и се сещам сега в момента, е да направим с пясъка точно нещо. Тук можем да говорим с пича, който продава билети. Левел в Steam се дига, когато взимаш карти. Като си взимаш карти и когато събереш всички карти преди от една игра, дигаш левел моментално. Тук горе има една маска, която е полицай, която с която имаме много смешен разговор. Well, I thought you could use the company with everybody gone for the Day of the Dead. In that case, Manny, why don't you stick around until 6? That's when I get off. Така. Тази маска, това, което желаем от нея, е да иземем този такова. Детектора е за метал. Поради което трябва да говорим с нея, за да го вземем. Busy night? Hardly. Everybody's gone home for the holiday already. This place is dead and I'm bored, Manny. Bored. What's the shuttle waiting for? They're just cleaning it, but they're very thorough. We run a tight ship here, you know. Възможно е, брате, не знам. Can I try out your metal detector? What's your sudden interest in metal detectors, Manny? I'm just a collector. Well, I'll show it to you when I'm on break. How's that? When's your break? Dawn. Oh, that's too late. I'm shipping out tonight. Yeah, right. I've fallen for that line too many times. I think it's time for your break. We could step in the back for a little drink. You can tell me all about your job, the danger, the metal detectors. That back room's all business, Manny. And so am I. Отиди си вземи водичка, брате. Между другото, сега ще имаме тук супер смешен разговор, който е 5 минутен. В който тя обяснява целия си живот. Strip searches. And you don't qualify. Strip search. Значи, трябва да влезем в тази стаечка заедно с нея. Единственият начин да влезем в тази стаечка с нея е, ако влезем в ситуация, в която тя трябва да ни направи strip search. В смисъл, ако имаме в нас метал, който тя не може да види, нали, с смисъл на... Why don't I qualify for a strip search? Manny, I agree it would help pass the time, but we have procedures and rules here, and you never know when they're watching. I can only strip search people when a regular search turns up nothing. Hey, it's worth a try. Ooh, I love this part. Любимата ми част. Sir, if you will, please place all of your belongings on the security desk. Оставихме всичко, което имаме и сега тя ни гледа, нали, с това нещо, за да види имаме ли в нас още метал. Rats, Manny, I almost got to strip search Може you. би сега се сещате,
Това е алкохол, в който има злато. И разбира се, ако си пинем, в нас има злато. И сега, въпреки че минаваме от тук и си оставяме всичко, в нас има още метал и ще влезем в стаичката с нея. Sir, if you will, please place all of your belongings on the security desk. You sure you're not packing anything else? Nothing that would set off that thing. Then, sir, I'm afraid you'll have to step into the back with me. И сега имаме разговор, който е... Rules are rules. Ако знаете, още всеки разговор там с жена какъвто е. Тя говори, а ние викаме ага, да. Като си имаме по принцип работи за разговора. Yeah, the only industry in the area was figs. Acres and acres of fig trees everywhere you looked. I myself never really cared for figs. I always liked dates more. Or prunes. Don't you just love prunes? They have such a great texture. They're all wrinkled up like my Grandma Hedwig's face. Oh, poor Grandma Hedwig. Speaking of metal, she was always forgetting things. Hedwig, now that's an interesting name. I remember one time back when I was 6. Or maybe I was 7. No. I had to be 6 because Mr. Rufus was still alive. Now there was a good dog, Mr. Rufus. Mr. Rufus? He was such a sweet little puppy. We didn't care that he was deaf. He was as deaf as they come, but he'd still try to bark. And it would come out sounding like a cat, coughing up a hairball, which our cat often did. He had such long hair. I remember I had a hairball once. I don't really like long-haired cats, do you, Manny? They're just so... I like short-haired cats. They seem less stuck up. People think I'm stuck up sometimes, believe it or not. No, they really do. I don't know why. I guess it's because I'm so shy. I was shy all the way through high school. I never went to a single dance. Seems shy. Can you believe it? No, don't get me wrong, the boys would Сега ask, ще влее в разговор but за I'd майка just си и run ще away. откачи. My mom said I could have been homecoming queen if I'd just smile once in a while. She always said, a smile is the most important part of any outfit. Well, maybe I would have smiled more, Mom, if you hadn't drank so much. Was I supposed to smile when the cops called us in the middle of the night to tell us to come get you out of the drunk tank? Maybe if I had smiled more, Daddy wouldn't have left us. We'd be together right now, you, me, Daddy, and Grandma Hedwig, and Mr. Rufus. And I'd be wearing my homecoming queen crown and eating figs and I'd... Oh, Mother! And I'd be playing with your metal detector? Did you just come back here to ask to borrow my Да ми metal дойде тук за detector? моя метален детектор. No way. Oh, okay. Now, where was I? Oh, yeah. So the only industry in town was figs. Acres and acres of fig trees everywhere you looked. I myself never really cared for figs. I always liked dates more. Or prunes. Don't you just love prunes? Dates. They have such a great texture. They're all wrinkled up like my Grandma Hedwig's face. Speaking of metal detectors. Are you sure you didn't just come back here for this metal detector? Сигурен си, че не си тук за моя така. Sure. I'm here for the company. Oh, okay. Now, where was I? Oh, yeah. So the only industry in town was figs. Acres and acres of fig trees everywhere you looked. I myself never really cared for figs. I always liked dates more. И сега разбира се и казваме, че Just искаме. love prunes. About your metal detector. Are you sure you didn't just come back here for this metal detector? Actually, I did come back here just for your metal Всъщност това е detector. идеята, трябва да го What кажеш. is it with you in this thing? I'm sick of it, Manny. If this is all you want, you can fight the cats for it. Why is it all men are after the same thing? Общо взето вкара го в пясъка на котките, The only woman момчета. you care about is that Calamar dame, and she split on you. I don't know what she did to you, but you know what? I'm done trying to figure it out, pal. Carla. Правим се, че ни пука. They're locked. They're lockers. Заключени са. И сега разбира се, продължаваме. Да отиваме да си вземем. Отиваме да си вземем отдолу, разбира се, детектора, който общото взима са много лесно. И се сещате даже сигурно. Не, съмнявам се, че се сещате, ако не сте играли. Но по принцип е
се взима по лесен начин. Well, that's the hole I saw Carlo's metal detector fall through. Oh no. И детектора падна в акото на котките пясъка им. И начинът, по който го взимаме, понеже знаем, че той фаща метал, е като си вадим това. И почваме да тестваме, ако е тук, примерно ако е тук. Аха! И даже е точно тук. Мисля, че можеш и някъде отзад да се гледа. Да, в биомасата падна. A little stinky, but it could be worse. И сега си имаме детектор за метал, пичове. И продължаваме да обикаляме сега из града. Тук има хора, при които не искаме да ходим, защото мразим хората. Къде можехме се отидем? Мисля, че нагоре също имаш път. С тези тук така с билетите изобщо не мислим да говорим за сега, защото ние имаме сега момента. Тук не, пич, тук има само един загорял тип и просто пише доста. Тук има някакъв голям цепелен, дирижабъл, каквото е там. Всъщност, много малко знам за разликата между дирижабъл и цепелен, даже почти нямам идея коя е разликата. Тук имаше нещо, което не се сещам какво е. Какво има? Only Police Chief Bogan knows how to get in there. Само шефа на полицията може да влезе тук. Reward offered for cargo stolen from shipyard receiving area, including a large suitcase bearing the initials HL. Липса им куфър, на който пише HL. Тук долу между другото беше моргата, ако не се лъжа. Моргата, разбира се, с всички умрели хора. Тавтология. Случайност, не мисля. You know I can't sleep with John Doe's on the slab, Manny. If I don't ID these rose gardens tonight, I won't be ready for the tour that coming tomorrow. And before you know it, I'm up to my ass in Като е част от втората година на играта, която днес имаме за план да я минем цялата. What a sad story. These stews sprouted and no one came down to claim them? Death makes sad stories of us all. Та значи тези двамата са мъртви хора, които никой не знае кои са тези двамата хора. В смисъл, като име, нали? Никой не знае името. И ако искаме да му помогнем, е да, нали, да измислим начин да разберем кои са тия двамата. Което не става сега в момента, колкото е после. От кой град си? От кой град си? Ти не съм тук, на кой град съм в момента? От кой град съм аз? Аз съм от Варна. Братле, извиняй, че просто наляво вдясно малко понякога не сварам да прочета какво пишеш ти. What exactly are you looking for? Аз го прочетах в кой град си. Си мислиш, че говориш за играта. Sorry, but no say. I uncover that sad doubloon that tells me who this poor soul is. My reward is not riches, but the chance to make a phone call and break somebody's heart. Of course, with this equipment, the search could go on for some time. Той няма оборудване, с което да намери, нали, кои са тия хора, като после му даваме обществото металния детектор. C1 е вид дирижабъл с твърда конструкция. Окей. Can I help? Sure. Grab hold of this leaf right here. Хвани това листо. Manny? I can't do it. I know. I was just testing.
How do you do this job? Without becoming jaded, you mean? My secret to happiness, Manuel, is that I have the Дирижабъл heart of a издвигател има перки. 12-year-old Добре, boy. обяснихте I ми keep всичко, it момчета. over Благодаря here in ви. a jar. Даже ни Would дават you like снимки to на see it? такива неща, изглежда. Sorry, old coroner. Това е хубаво, между другото, сега ще го, нали... Разбрах каква е разликата. Сега с този няма смисъл в момента да говорим с него. Само влязах да ви го покажа този пич. Няма никакъв смисъл в момента да говорим с него, докато му дойде времето, което е след доста време. Тук, разбира се, има стълби, по които се качваме нагоре, не помня кой имаше горе. Но сега ще видим. А, това е другото... Това е... Не, това е моето... Казиното ми е това. Тук нямам работа в момента. В моето казино. Така че е по-добре да слеем тук, да влеем в асансьорчето, което е супер фешън анимацийка, когато влизаш в него. Името на животното е Зубър. Братле, просто е видял в Google. Сега тук има почти нищо, няма какво да направим. Тези между другото, виждате ли им шапките тук? Всичките с шапки, като на този нашия човек, Салвадор Лимонес. Имаше някакъв бонус, трябваше да им исках им тази книжка. So you can freak out our plans for organizing labor and go rat us out to your pal Chief Bogan? Hey, I'm just looking for something to read on the can, all right? No dice, Cumberbund. Тази книга ще я вземем после, защото ще ни трябва и за да станем с тия пичови приятели им показваме писмото, което имаме от Салвадор Лимонес, нашия приятел. Hey, did I ever tell you guys that you remind me of my friend Salvador Limones? Salvador Limones is a fairy tale, a spook story the man tells the masses as he puts them to sleep. Idiot! Salvador Limones is a very real and a very great Тези не са мафиоти, тези са революционери. Salvador Limones salute you, Manuel Calavera? A great ally in this noble revolution. You really know Salvador Limones? What's he like? Why didn't you tell us you were a freedom fighter, Manuel? I can't talk about my underground gig, man, where I put the whole scene in Dangerville. Wow. Heavy. Hey, I've got a split, so, Viva la revolución. Oh, man. И така, сега вече можем да им вземем тази книга. Понеже вече са ни приятели, можем да им вземем книгата. Lola? What are you doing? Това вече е Лола. Doesn't go much for souvenir pictures, except maybe of Lenin. Shh! Manny, I'm on a stakeout. I'm gonna prove to Maximino once and for all that Olivia's no good for him. Still hung up on Max, eh? Take my advice, Angel. Forget about him. He's a gambling racketeer. Горе-долу, доколко ще стрима, доколкото трябва въртле, за да свършим този град целия. До тогава ще стрима. Тази Ева е шпионин с камера сега, трябва да ги снима. Лола, не Ева. Oh, ick. Don't let me down, Nick. You're a lawyer. You're not supposed to have feelings. I don't, but I know a good tart when I see one. Hey! If Maximino sees that, we're going to end up in matching terracotta pots. Don't be silly. He wouldn't hurt me. He loves me. Manny, at last we're alone. Tell me, how are the bourgeoisie? Ще има ли Старкрафт днеска? Може би когато свършим с играта, ако има време, може и да има Старкрафт. What are you doing with a snake like Nick? I'd lay it on you, Manny, but I don't think you'd get it. Messing around with your boyfriend's lawyer is pretty dangerous. Oh, maybe I was wrong. You do get it. I'm a little worried about Lola. That's because she's doomed, Manny. She fell in love with Maximino. That's the one mistake I never made. Тя малко вибрира тук. Do you think Nick would hurt her? Only if he finds her, and take it from me. He's not good at finding things.
Батман не знам, братле. Възможно. Open mic night seems like a big hit. It always takes those timid souls a while to get up the nerve. Maybe it would help if you went up there and started things rolling. Oh, Manny, read poetry in my own club? That would be like this whole place was just a big temple set up to worship me. Тя сега ще накараме да си прочете нейните стихотворения. И стихотворението са абсурдно тъпи. С някакви рандъм глупости. Леко е и гличава, да. Стихотворенията й са абсурдно тъпи. Имаш и сега едно дето, което ти кажа... How about another poem? Okay. Ashes to ashes. To ashes, to ashes. To ashes, to ashes. Това го помня. Ashes, to ashes, to ashes, to me. To ashes, to ashes, to ashes, to ashes. Стихотворението е ashes, to ashes, to ashes. Супер абсурдно просто. That was great. Yeah, but that's the last one. A little dark in here, don't you think? Dark and cold, like the hearts of men. You know, I'm thinking of buying this place. Really? I thought about buying yours for a while, but then I just decided to ask my boyfriend Max to buy it for me. You can have it. I'm leaving town. Manny, you sound so exciting all of a sudden. Why are you leaving town? Johnny Law, baby. You see, I'm a grifter. I'm bad news. Yeah, right. You're running after that ghost chick everyone says you're still so uptight about. Well, I have a poem I wrote just for you. Pay attention because it's pretty short. Ви изпратил тук. Еми, стримваме Grim Fandango. Играеме с Manny. Това е Manny. Чамп. Well, catch you later, hip chick. Keep practicing that lingo, man. You'll get it. Сега ще кажа и аз между другото после такова. Стихотворение ще кажа после и аз, момчета. Тук между другото в момента има ужасни глупости, които после ще ги използваме. Hey man, you didn't see me put the secret ingredient in these coffin shooters, did you? Relax. Olivia stole the recipe from me in the first place. She steals from the rich. Може да ми обясниш играта за какво става въпрос? Играта става за дума, че за въпрос, че всички са мъртви и ние сме в земята на мъртвите. Нашия човек е брокер на... Когато някой умре, той им устройва по какъв начин да отидат в деветия свят или как се води там, нали? И ги прати всички хора, които са умрели. И в началото се запознаваме с една мацка, която той изпраща там. Запознава се с една мацка, която после трябва да бъде спасена от нас. Защото я отвлякаха. Това е накратко. В принцип играта е с доста хумор. Мисля, че можех и аз да казвам стихотворения тук. Може би първо трябва да спрат тези разговори. То си пина малко и припадна. Директно припадна. Общо взето вече знаем, че когато изпият от на този алкохол или каквото е там, тази простия, припадат. Сега и ние ще кажем стихотворение. Разказват за бъдещия Manny. Да. Искам и аз да кажа стихотворение с рандъм думи. Go, baby. Can you hear me saying nothing? Can you hear me saying nothing? I am your failure. Myself. A single calcified tear. It lingers inside a dream, inside a dream, inside a dream.
You said this to me in your sleep. Безсмислено стихотворение казвам. Or is it? Or is it? The end. We hear you, Daddy. Пляскат ни даже. Както и да е, махаме се от тук. Какво трябваше сега? Къде трябваше да отидем? Трябваше да се качим в асансьора. Не, в асансьора не трябваше да се качваме. Асансьора ни кара на друго място. Къде трябваше да отидем? Фак. Тук какво имаше? Тук мисля, че не са... тук са бръмбарите, които сега ще направим с тях бунт. Cold one, huh, Terry? Yeah, it's always cold Роден when поет. you're unemployed. Така е. Знаех си. Who's unemployed? Aren't you guys in the union? Сега ще направим бунт и ще направим малка паузичка. Look after us, little guys. They're run by the coppers. And you of all people should know, Manny, that the cops are in bed with the gambling joints. Общо взето, пичове, радвам се, че котото ви е пратил насам. Благодаря му. Надявам се, че ви харесва. What about the protection money? We pay every week. On the nose, through the nose, like an honest place should. See what I mean? This town is just a big conga line of hustlers, all laughing and dancing and scratching each other's backs. Защо не работите горе, момчета? You don't know the deal down here on the docks, do you, Manny? If you want to get the jobs, you have to pay the unions extra dues. And that ain't cheap. We don't pay, and so they put us on barrel duty. If the union is crooked, why don't you register a complaint? That's a good one, Manny. Did you hear that, guys? He thinks we should register a complaint. I think you're just a bunch of complainers. You don't know what it's like, man. Every day we come down here, we try and make an honest living. We find out that you gotta be a crooked bee to win down here. He knocks the pollen out of you, man. He makes you Скандал ще weak. направим сега с тия пчели. Като... Why don't you just pay the union off then? We got our pride, Manny. We're straight stingers. На нас ни трябват принцип инструменти, по принцип по тези пчелички, за да ги даваме на глоти, с който ще работи механик на кораба. Така че за това говорим с тези пчелички. От тях се взимат инструменти. Wow. I wish I knew words like that. You bees are being exploited. You should do something about it. Yeah, what can we do? We're just a handful of unorganized drones. We don't know nothing about nothing except just how to take it on a това е chin. така, братле. Всеки, който не е скелет, е такъв минион, който живее, общо вътре, нали, в този свят с цел да върши някаква работа, като глотис, като пчеличките, като оня пич, който там, нали, оправяше вакуума, ако се спомняте в първия град. Всичките те са някакви такива, които са тук просто за да вършат работа. Инструменти нямат, защото са ги продали. Те не са ли търти, това са мъже. Това са пчелички, няма значение какви са. Баци, всичките... MD Hacks, или какъв начин ще името, братле, благодарят за фаула, радвам се, че си тук, надявам се, че ти харесва. Още някой ни фаула на Winstrol BG. С теб се знаем вече, на тебе най-рад ти харесва. If the cops own the union and gambling's in bed with the cops. Yeah, and then who really runs the gambling, right? Well, no offense, but Maximino is really Челичките май са си принципно He gets his orders from some hardcore gangsters in El Mero. Yeah, that fancy cat track is really just a big laundromat, if you get my drift. Хеличките винаги са, мисля, мъжки, женска им е там, нали, това... Харлицата им е женска, доколкото знам.
You guys know a seaman, Naranja? Nah, CBs and sail. But you're Те in the не го same познават. unit. Well, maybe UB. system. It's like Както и да е, този не го познават. I mean, I'm just. Добре, нека привършим набързо разговора с пчеличките и нека си направим това, за което сме тук. То е да им покажем онази книга, която взехме и сега от революционерите. Мисля, че е тази книга, в която те ще видят малко работи. The workers shall control the means И аз така мисля, братле, production. The workers че имат shall една control the means of кралица production. и всички други са мъжки. That's what I've been trying to say. И да правихме скандал с пчеличките. From building these ships with the pollen of the exploited working class! I say we fight back! What's this? И полицията сега ще ги арестува. I say lay down your tools right now and show the men just who makes the honey around here! И тази пчеличка сега ни хвърля и инструменти на земята, които ще вземем. Мисля, че ги взимахме сега. Ако не се лъжа. You know, I always thought bees came in two colors, yellow and black. But you look all red to me, my friend. Ah! Hey, what are you doing? We've got the right to assemble peacefully. Good. You're going to need a lot of assembly Не after разбирам we кой искаш да take кажеш, you братле. apart, comrade. Manny! Get me a lawyer! Get me a lawyer! Bogan. That's gonna make it tough to spring the kid and get him back out here. Good thing I know a lawyer who owes me a favor. Правим малка паузичка, момчета, отивам до тоалетната и после си говорим за какво искате да ме питате. Виждам, че са ме питали кои са ми любимите игри. Какво се прави в тази игра, това го обяснихме, някой не ме беше. Кои са ми любимите игри? Като се върна ще обясня, братле, всичко, което ми е любимо. Сега идвам, момчета, отивам до тоалетната, пускам ви музичка да послушате и идвам.